Okay. So Tarun, you don't have any issue, right? You are good with that. Yes, but I keep Jenkins username and password as my own, not an, yeah, that is not an issue. So you can set anything. Okay, you can keep as your name also, no, not a problem. Okay, so that not an issue. Okay, so in Jyoti, I hope you also start it and let me know if any issues you are facing. Okay, so let's start. So now what we will do is go with the recap. So yesterday I have not discussed anything because only one joined. So just so we discussed what is Jenkins, okay, and what is Jenkins, and there we also discussed purpose of Jenkins. Then we went for installation, and I have shown the CI, how the GitHub, okay, and Jenkins integration happen, and also Maven and Jenkins integrations. Okay, so this is already we have seen, right? You mean, so I mean GitHub and Jenkins integration, nothing but we are giving the what GitHub URL and getting the code from GitHub to Jenkins. Okay, that we have seen. So that nothing but cloning the code. And Maven and Jenkins is something like we are building the code right in Jenkins. So that's where we are invoking the Maven from the Jenkins. Okay, so these things we have completed. Okay, so now what we are going to do is, okay, so I have also taught you like pole SCM, which always I've shown you by giving the crons like for every 1 minute. 1 minute. Okay, so later, so I'll explain this cron tab. So we have 5 stars, right? Like 5 tabs. So I'll explain you later. Then today we'll discuss. Today we'll discuss one more topic like GitHub, webhooks. Okay, so we'll discuss GitHub. What is GitHub webhooks? Okay, what is GitHub webhooks? And then we'll discuss uh, upstream and downstream. Okay, so we'll try to cover these 2 topics. Okay,
some disturbance around me. Okay. Okay, so what is GitHub webhooks? So నేను ఏం చెప్పానంటే when we see the job, click on configure, ఒక జాబ్లో తీసుకొని సో బిల్ ట్రిగర్స్కి వెళ్తే సో వీ హ్యావ్ యూజ్ దిస్ అన్నాను రైట్. దిస్ ఇస్ లైక్ క్రాన్ ట్యాబ్ అంటారు దీన్ని. సో ఇట్ హ్యాస్ 5 ట్యాబ్స్ అంటే 5 స్పేసెస్ లాగా మనం చెప్పాను కదా. ఇఫ్ యూ సీ హిస్ హవర్లీ, మంత్లీ అండ్ చూస్తే మినిట్, హవర్, డేట్ ఆఫ్ మంత్ అండ్ ఏ మంత్ అండ్ డేట్ ఆఫ్ వీక్. సో అది షెడ్యూల్ చేస్తుంది. దీస్ ఆర్ కాల్ 5. ఆ 5 దీనికి ఈక్వల్ అన్నమాట. షో యూ హియర్ క్రాన్ ట్యాబ్ అంటారు దీన్ని, క్రాన్ జాబ్ or cron tab. Okay, so minute, hour, these 5 stars denotes first one denotes minutes. Okay, second one denotes hours, third one denotes date of month. Okay, a date ani and month. Okay, 0 to 12 and date of a week lo Monday to Friday అన్నప్పుడు ఏ. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ నేను ఈ స్టార్స్ అని ఇస్తే ఏమవుతుందంటే ఎవ్రీ మినిట్ అది రన్ అవుతుంది. సో దట్స్ వాట్ ఐ హావ్ గివెన్. సో ఎవ్రీ మినిట్ ఇట్ విల్ చెక్ ఇఫ్ ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ ది GitHub. సో యా, సో దిస్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ట్రిగరింగ్ జాబ్ ఆటోమేటిక్గా. సో వన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ వన్ మోర్, సో విచ్ యూ కెన్ సీ హియర్. ఇది చూడండి, GitHub webhooks అని ఉందా. సో దిస్ ఇస్ వాట్. ఓకే, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రిగర్ దిస్ వన్ యూజింగ్. సో ఈ బిల్ ట్రిగర్స్ ఏంటంటే బేసిక్గా ఒక జాబ్ అనేది, ఒక జెంకిన్స్ జాబ్ కానీ పైప్ లైన్ ఒక ప్రాజెక్ట్ని మాన్యువల్గా ట్రిగర్ చేయకుండా ఏదైనా చేంజెస్ జరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా జెంకిన్స్ అనేది ఆ చేంజెస్ని డిటెక్ట్ చేసి ఆ చేంజ్ అయిన కోడ్ మీద పైప్ లైన్ రన్ అయ్యి కోడ్ అనేది బిల్డ్ కావాలి. మ్యావెన్ యూజ్ చేసుకొని బిల్డ్ కావాలి, ఒక ఆర్కైవ్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ మోటో ఆఫ్ దిస్ ట్రిగర్ సెక్షన్, బిల్డ్ ట్రిగర్ సెక్షన్. ఓకే, ఈ సెక్షన్ యొక్క యూజ్ ఏంటంటే సో ఇట్ షుడ్ మాన్యువల్గా ఇంటర్వెన్షన్ చేయకూడదు, అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్ అనేది మధ్యలో ఇన్వాల్వ్ కాకుండా వన్ టైం సెటప్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఏ చేంజ్ జరిగినా కూడా ఆటోమేటిక్గా డిటెక్ట్ అయ్యి మనం మెన్షన్ చేసిన చేంజ్ ప్రకారం అది బిల్ ట్రిగర్ కావాలి. సో బిల్ ట్రిగర్ చేయడానికి ఇన్ని విధాలుగా ఉన్నాయి అన్నట్టు. వీ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ దీస్ ఆర్ ద వేస్ టు ట్రిగర్ ఎ జాబ్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ I mean this one we have already tested. So we are going to discuss this one, GitHub. ఇది ఏంటంటే రియల్గా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఐ మీన్ ప్రాజెక్ట్స్లో, రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో. ఓకే, సో పోలీసేమ్ అనేది ఎవ్రీ టైమ్, ఎవ్రీ మినిట్ ఆర్ ఎప్పుడు చేంజ్ అయితే మనం చెప్పలేం కదా. అంటే ఇప్పుడు నేను 1 minute అనేది ఎవరు పెట్టరు, మేబీ హాఫ్ అన్ అవర్ అట్లా పెట్టారనుకోండి. సో హాఫ్ అన్ అవర్లో చేంజ్ అయితేనే అది బిల్ ట్రిగర్ అయ్యింది. ఇన్ కేస్ నాకు హాఫ్ అన్ అవర్ కాకుండా సరే ఇప్పుడు నేను చేంజ్ చేశాను, ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత డిటెక్ట్ చేసింది, చేంజ్ అయిపోయింది. సో కోడ్ ఇప్పుడు నేను సేమ్ ఒకే హాఫ్ అన్ అవర్లో 2-3 చేంజెస్ చేశాను అనుకోండి, నాకు అప్పుడు 2-3 చేంజెస్కి బిల్ ట్రిగర్ అవ్వదు. ఓకే, ఎందుకంటే అది హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత వచ్చి నేను హాఫ్ అన్ అవర్ లోపల 3 చేంజెస్ చేశాను, అంటే 3 కమిట్స్ ఇచ్చాను. సో నాకు ప్రతి కమిట్కి ఒక బిల్డ్ అనేది అంటే నాకు ఒక ఆర్కైవ్ క్రియేట్ కావాలి. బట్ వాట్ జెంకిన్స్ విల్ డూ ఇఫ్ ఐ కాన్ఫిగర్ పోలీసేమ్. సో పోలీసేమ్ నేను ఎవ్రీ హాఫ్ అన్ అవర్ అని పెట్టాను అనుకోండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం 30 minutes అని పెట్టాను. సో 30 minutes చేస్తే ఇదేమవుతుందంటే ఎవ్రీ 30 minutesకి వెళ్ళి అక్కడ పోల్ చేస్తుంది, అంటే చెక్ చేస్తుంది గిట్హబ్లో ఏమైనా చేంజెస్ జరిగాయా అని. ఓకే, so if any changes it will trigger. But what my question is, so I am doing 5 changes in that 30 minutes, 5 commits or in that 30 minutes. అప్పుడు అదేం చేస్తుంది, నాకు ఇండివిజువల్గా కమిట్కి ఒక ఆర్కైవ్ కావాలి, కానీ 5 commits కలిపి ఒకటే, అంటే లాస్ట్ చేంజెస్ని మనకు ఆర్కైవ్ క్రియేట్ చేస్తుంది, రైట్. సో అందుకని ఇది జనరల్గా యూస్ఫుల్ ఉండదు.
ఓకే, సో ఇది ఏంటంటే రియల్ మనం ఇది వన్ ఆఫ్ ది ట్రిగరింగ్ పాయింట్, బట్ వీ కెనాట్ యూజ్ ఇన్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్. సో ఇది అర్థమైంది కదా పోల్సియం ఎందుకు వాడము జనరల్గా. అండ్ మనం ఒక పర్టికులర్ డ్యూరేషన్కి వెళ్ళి చూడు అని చెప్తున్నాం, బట్ ఆ డ్యూరేషన్లో ఒక చేంజ్ జరిగితే ఏం కాదు, బట్ ఒక 500 మేబీ 1 to 3 కమిట్స్ జరిగాయి అనుకో, సో అది లేటెస్ట్ చేంజెస్ కోడ్ని బిల్డ్ చేస్తుంది. సో ముందు ఉన్న 2-3 కమిట్స్ని అది పట్టించుకోదు. ఓకే, so that is what Polsem is. Now webhook, what is webhook? Okay, so webhook ఏంటంటే webhook is nothing but ఇది జనరల్గా గిట్హబ్, మన గిట్హబ్లో, let me open my github. Oh sure, again this. Oh, again forgot. Okay, I think I forgot this mail password also. Did I note the password of GitHub anywhere? Tarun, do you have your can I share your GitHub credentials? GitHub credentials ఉన్నాయా మీ? Your voice is buffering. Oh, still it's not clear. Actually there is some disturbance around me, but I try to, will manage for today. Tarun, can you, Tarun or Jyoti, can you not clear to me? So Tarun, మీకు కూడా క్లియర్ గా లేదా వాయిస్? Yeah, okay. Otherwise you can try to rejoin or do something. So Tarun, do we have this code in here? I mean some sample code. Sir, not an issue, even sample code, even it is not there, not an issue. So I want to explain can you share this one? Code.
device verification code which you will be receiving over the email. Okay, so Maven code is not here. Huh? Okay, not an issue. Okay, not a problem. Okay, so basic GitHub webhook ఏంటంటే I'm just removing it. ఇది ఏం చేస్తుందంటే గిట్హబ్లో any changes in GitHub, what it will do, it will push the hook. Hook అంటే లైక్ మన కనెక్టింగ్ అనుకోండి, హుక్ ఉంటుంది కదా మామూలుగా కొండి అంటాం, సో హుక్ అనమాట. సో ఏదైనా చేంజ్ జరిగినప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే జెంకిన్స్కి ఒక హుక్ లాగా పంపిస్తుంది అనమాట. అంటే సమ్ చేంజెస్ హ్యాస్ దేర్ మేడ్ ఇన్ గిట్హబ్ అని జెంకిన్స్ పంపిస్తుంది. సో జెంకిన్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే జెంకిన్స్ విల్ రిసీవ్ దట్ హుక్, okay, and validates it. ఒకవేళ మన వచ్చిన వెబ్ హుక్ ఎందుకమంటే ఓవర్ ద వెబ్ వస్తుంది కాబట్టి ఆన్ ద రిమోట్, సో విల్ కాల్ యాజ్ వెబ్ హుక్. సో జెంకిన్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే అది వచ్చిన వెబ్ హుక్ని వ్యాలిడేట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే గిట్హబ్ నుంచి వచ్చింది కదా, మనం మెన్షన్ చేసిన రిపాజిటరీ నుంచి వచ్చిందా, మనం మెన్షన్ చేసిన ఇప్పుడు ఇది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో రోలెక్స్ అనుకోండి, ఈ రిపాజిటరీ నుంచి వచ్చిందా, రోలెక్స్ మనం జెంకిన్స్లో కాన్ఫిగర్ చేసిన రిపాజిటరీ నుంచి వచ్చిందా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటాం. జెంకిన్స్ విల్ వెరిఫై whether okay the hook came from mentioned repo. మనం డిక్లేర్ చేసిన సోర్స్ SCMలో ఇస్తాం కదా, సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్లో మనం డిక్లేర్ చేసిన రిపో నుంచి వచ్చిందా లేదా అని వ్యాలిడేట్ చేసుకుంటుంది. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్, ఐ మీన్ కరెక్టే, మనం ఇచ్చిన దాంట్లో నుంచి వచ్చిందంటే ఇట్ విల్ ట్రిగర్ ద జాబ్. Okay, suppose if it is not matching with the source code or GitHub repo which we are given, so what it will do, it will not triggers. So this is how a webhook works. ఓకే, సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను. సో జనరల్గా వెబ్హుక్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అంటే గిట్హబ్లో ఏమైనా చేంజెస్ జరిగినప్పుడు, ఓకే, మనం ఏ చేంజెస్ అనేది మనం డిక్లేర్ చేయొచ్చు. ఐ విల్ షో యూ నౌ. ఏం చేస్తా అంటే ఇట్ విల్ పుష్ ది హుక్ టు జెంకిన్స్. అప్పుడు జెంకిన్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే జెంకిన్స్ విల్ రిసీవ్ దట్ హుక్ అండ్ వ్యాలిడేట్స్ ఇట్. ఎలా వ్యాలిడేట్ చేస్తుంది అంటే వచ్చిన హుక్ మనం మెన్షన్ చేసిన గిట్హబ్ రిపో, సో గిట్హబ్ రిపాజిటరీ నుంచి ఇప్పుడు రోలెక్స్ అని నుంచి వచ్చిందా లేదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోలెక్స్ అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ రిపాజిటరీ నేమ్ రోలెక్స్ ఉంది కదా, సో ఇది మనం జెంకిన్స్లో ఇస్తే ఓకే దీని నుంచి వచ్చిందా లేదా అని వెరిఫై చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో వెరిఫై విల్ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ దట్ repo, then it will well and good, it will trigger the job. If not, it will not trigger. Okay, so this is how webhook works. Okay,
So so far it's clear, right? And why we are moving from pole SCM to webhook is also clear, right? Or do you want me to explain? Okay. Tarun and Jyoti, it's clear, right? So far? Okay. Jyoti, try to rejoin if you're still facing the audio issue. Okay. Then it will be good, na? Am I recording the session? Okay, I'm recording. Okay. So you want me to explain why we are moving pole SCM to webhook or webhook work? How webhook works? Okay. సో ఈ వెబ్హుక్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అంటే మామూలుగా గిట్హబ్లో మనం ఏదైనా కోడ్ కమిట్ చేసామనుకోండి. సో వాట్ ఇట్ విల్ డూ ఇఫ్ ఎనీ కమిట్స్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద గిట్హబ్ ఇట్ సెల్ఫ్ tells Jenkins that some changes are happened in my GitHub repo. Okay, how it will tells? So it will tell based on it will pass some hook అంటారు అనమాట. ఓకే, సమ్ హుక్ అంటే తెలుసు మామూలు ఒక కొండి లాగా. సో సంథింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో GitHub will pass the Jenkins that I have some changes done. I have some changes in my repository. So to Jenkins through webhook. So what Jenkins will do? Okay, so first it will receive the message using hook, and it will first it will receives the Jenkins will receive that message, and it will validates, because Jenkins need to be validates, right? Otherwise it's something that will be cross other ఇంకో వేరే రిపోజిటరీ నుంచి కూడా రావచ్చు. మనకి సేమ్ గిట్హబ్ అకౌంట్లో we can have 100 of repositories like Rolex లాగా. We can have 100 of names. సో అది ప్రతి దాని నుంచి వస్తే ట్రిగర్ చేయకూడదు కదా, ఈ రోలెక్స్ నుంచి వస్తేనే అది ట్రిగర్ చేయాలి జాబ్. సో దానికోసం అది వ్యాలిడేట్ చేస్తుంది. ఎలా వ్యాలిడేట్ చేస్తుంది? వచ్చిన హుక్ ఐ విల్ షో యూ దట్ కాన్ఫిగరేషన్. వచ్చిన హుక్ మనం మెన్షన్ చేసిన రిపోజిటరీ నుంచి వచ్చిందా లేదా, ఎక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం? జెంకిన్స్లో మెన్షన్ చేస్తాం కదా, సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్లో. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏంటంటే మ్యావ్ అండ్ టెస్ట్ రిపో. సో ఈ రిపో నుంచి వచ్చిందా లేదా వ్యాలిడేట్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ మ్యాచెస్ దెన్ ఇట్ విల్ ట్రిగర్ ద జాబ్ని రన్ చేస్తుంది, లేదంటే ట్రిగర్ చేయదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆఫ్ వెబ్హుక్. అండ్ వై వీఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ పోలెస్ఎం టు వెబ్హుక్ అంటే, పోలెస్ఎం బేసిక్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు 130 minutes, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 30 minutesలో 30 minutes అని పెట్టాను అనుకోండి. ఎవ్రీ మినిట్ అని ఎవరు పెట్టరు, దట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్ బికాస్ ఇట్ విల్ యూజ్ మోర్ రిసోర్సెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30 minutesకి ఒకసారి జాబ్ ట్రిగర్ చేయాలి, చేంజెస్ ఏమైనా ఉంటే. పోలెస్ఎం అంటే ఏంటంటే బేసిక్గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన టైంకి అది పోయి గిట్హబ్లో చేంజెస్ ఏమైనా జరిగా చూస్తుంది. ఇన్ కేస్ ఎనీ చేంజెస్ ఇట్ ఫైండ్స్ దెన్ ఇట్ విల్ ట్రిగర్ ద జాబ్. ఓకే, సో ప్రతి 30 minutesకి ఒకసారి ఎల్జీ వస్తుంది. బట్ థింగ్ ఏంటంటే నేను ఈ 30 minutesలో 5 commits చేశాను. I did 5 commits in this span of 30 minutes. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది పోలెస్ఎం? లాస్ట్ కమిట్ని అది చేంజ్ అని భావించి ఆ లాస్ట్ కమిట్ని బిల్డ్ చేస్తుంది, ట్రిగర్ చేస్తుంది. ఓకే,
But what about the rest 4 1 2 3 4 ఉంటాయి కదా? ఓకే, అవి ఎవరు who will take care of 4 commits? It will not show anything about those 1 2 when first 4 commits, because final commit will be taken as a change. Okay, so దానికోసమని we are moving for whole webhook. మనకి ఇది యాక్చువల్ రియల్ టైమ్ యూజ్ కాదు. సో రియల్ టైమ్ యూజ్ ఏంటంటే ప్రతి కమిట్కి మనకి ఒక ఆర్కైవ్ క్రియేట్ కావాలి, ఒక జాబ్ ట్రిగర్ కావాలి. సో దట్ ఈస్ ద రియల్ టైమ్ యూజ్. సో ఫర్ దాట్ వీఆర్ మూవింగ్ ఫర్ వెబ్హుక్. సో వీ కెన్ అచీవ్ దట్ ద రిక్వైర్మెంట్ యూజింగ్ వెబ్హుక్. ఓకే, దట్ ఈస్, I think we are now clear. So Jyoti, you're clear? Jyoti, are you clear or still have doubts? Okay, so what I'll do is, that's great. So we'll talk about this configuration. Okay, సో మనం ఏంటంటే వెబ్హుక్ని ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు. సో వీ నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ ఇన్ టూ వేస్. లైక్ మనం టూ వేస్ సెటప్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఏంటంటే గిట్హబ్ లెవెల్లో సెటప్ చేయాలి. సో దెన్ జెంకిన్స్లో. సో ఫస్ట్ గిట్హబ్ లెవెల్లో ఎలా చేస్తామని విల్ సీ. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు, ఐ కెనాట్ బిల్డ్ దిస్ బికాస్ ఇక్కడ మ్యావెన్ కోడ్ లేదు. బట్ ఐ విల్ షో, ఇక్కడ ఏంటంటే మ్యావెన్ కోడ్ లేదు కాబట్టి నేను ఫార్మ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ సోర్స్ కోడ్ ఏం లేదు కాబట్టి ఐ కెనాట్ బిల్డ్ ఇట్. బట్ ఐ విల్ షో హౌ ఇట్ ట్రిగర్స్. సో మనం బేసిక్గా మనం చేసేది ఈ జాబ్ ఎలా ట్రిగర్ చేస్తుంది. ఓకే, సో నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మ్యావెన్ బిల్డ్ని తీసేసి జస్ట్ షెల్ కమాండ్ ఎకో హలో వరల్డ్ అలా క్రియేట్ చేద్దాం జాబ్ని. సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ ఇది క్లోన్ చేసుకొని శాంపుల్ హలో జాబ్ తీసుకున్నాం. కాన్ఫిగర్ సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, సో ఇది ప్రైవేట్ కాబట్టి ఏమి ఇవ్వని అవసరం లేదు. సో ఇది డైరెక్ట్ బిల్స్ టైప్ ఎక్కువ హలో వరల్డ్. మేము బిల్డ్ చేయట్లేదు బికాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ కోడ్ దేర్. జస్ట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఏం చేయాలంటే నేను మన అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటి. సో గిట్హబ్లో ఏదైనా చేంజ్ జరిగినప్పుడు జెంకిన్స్ జాబ్ అనేది ట్రిగర్ కావాలి. సో అదేం చేస్తాను తర్వాత విషయం. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ బిల్డింగ్ నౌ మాన్యువల్గా. నేను మనకి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే, వి గాట్ సమ్ ఎర్రర్, నాట్ షూర్. సో ఎర్రర్ వస్తే ఇలా వస్తుంది, ఫెయిల్డ్ అని. కన్సోల్ అవుట్పుట్. Couldn't find any revision to build. Verify the repository and branch configuration for the job. Okay, cloning Git repository. Okay, let me do it. Public है కదా Rolex. Okay, I got it. ఏం ఎర్రర్ వచ్చుంటా, ఎందుకు ఫెయిల్ అయిందంటే ఇది I guess some error in the click on configure. ఇక్కడ మాస్టర్ దగ్గర ఏ బ్రాంచ్, మాస్టర్ బ్రాంచ్ లేదు కదా మనకి. మెయిన్ బ్రాంచ్ ఇవ్వండి. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే హలో వరల్డ్ కాకుండా LS-LRT కూడా ఇవ్వండి.
ఇక్కడ మన కోడ్ కరెక్ట్గా పుల్ అవుతుందో లేదా చెక్ చేసుకోవడానికి. నౌ లెట్స్ సీ. చూడండి సక్సెస్ఫుల్ అయింది. సో బేసిక్గా ఏంటంటే డిఫాల్ట్గా అది మాస్టర్ తీసుకుంటుంది, మనకు మాస్టర్ బ్రాంచ్ లేదు కదా ఇక్కడ. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ టేకింగ్. So that's why we are getting failed. So what I did, I just changed the branch name. Now if you see the console output, okay క్లోన్ అయిపోయింది చూడండి. ఎకో హలో వరల్డ్ డిస్ప్లే అయిపోయింది అండ్ ద ఫైల్స్ వచ్చేసాయి మనకి ఏదైతే ఇక్కడ రిమోట్ రిపాజిటరీలో ఉంటాయో 1 2 3 4 ఫైల్స్ ఇక్కడ వచ్చేసినాయి, రైట్. సో మీన్స్ ఓకే, మాన్యువల్గా అయితే ట్రిగర్ అవుతుంది జాబ్ పర్ఫెక్ట్గా. సో ఇక్కడ జాబ్ ఏంటంటే మీరు యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐఎమ్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఎ నార్మల్ జాబ్. ఓకే, మ్యావెన్ బిల్డ్ ఏం చూపట్టట్లేదు, బట్ సిమిలర్లీ యూ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే జస్ట్ ఈ జాబ్ ఏం చేస్తుంది, హలో శాంపుల్ హలో జాబ్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, గిట్కి వెళ్ళి క్లోన్ చేసుకుంటుంది అండ్ క్లోన్ చేసుకున్న దాన్ని ఎక్కువ హలో వరల్డ్ డిస్ప్లే చేస్తుంది అండ్ క్లోన్ చేసుకున్న ఫైల్స్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో దట్స్ వాట్ ద జాబ్ ఈస్. సో ఈ జాబ్ అనేది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఆటోమేటిక్గా ట్రిగర్ కావాలి. ఓకే, when I change something on the GitHub repository. Okay, so how let's see. Sorry. Yeah, సో అది మన జాబ్. ఇప్పుడు నేను వెబ్హుక్ ట్రిగర్ కాన్ఫిగర్ చేయబోతున్నాను. సో ఫర్ దట్ వాట్ యూ వాంట్ టు డూ ఇస్ go to GitHub repository. Okay, click on the settings just a second. సో ది సెట్టింగ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, ఈ సెట్టింగ్స్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యూ సీ వెబ్ హుక్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ చూడండి. ఈ సెట్టింగ్స్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు వెబ్ హుక్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి. క్లిక్ ఆన్ వెబ్ హుక్స్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దాట్ click on add webhook. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం పేలోడ్ యూఆర్ఎల్ ఇవ్వాలి. అంటే పేలోడ్ యూఆర్ఎల్ అంటే ఎక్కడికి మనం పంపిస్తున్నామో ఈ వెబ్హుక్ని, సో దాట్ వీ నీడ్ టు గివ్ ఇట్. ఓకే, సో బేసిక్ ఇది ఏంటంటే పేలోడ్ యూఆర్ఎల్ అంటే జెంకిన్స్ యొక్క యూఆర్ఎల్. జెంకిన్స్ పబ్లిక్ ఐపి 8080 అండ్ ఇలా ఇవ్వండి GitHub వెబ్హుక్ అని ఇవ్వండి. వెబ్హుక్ ఓకే, సో మిగతాది ఏం డిస్టర్బ్ చేయకండి. ఓకే, సో ఇది చూడండి, జస్ట్ ఏదైనా పుష్ చేసినప్పుడే మనకి వెబ్హుక్ ట్రిగర్ కావాలా, లేకపోతే ఏది చిన్న చేంజెస్ అయినా కూడా ట్రిగర్ కావాలంటే జస్ట్ పుష్ చేసినప్పుడే ఏమైనా కోడ్ లోకల్ నుంచి పుష్ చేసినప్పుడే ట్రిగర్ కావాలని పెట్టాను అనుకోండి. ఓకే, సో అప్పుడు పుష్కి అవుతుంది, మనకి ఆన్లైన్ కమిట్ కాదు. ఓకే,
బట్ నేను సెండ్ మీ ఎవ్రీథింగ్ అని పెట్టాను అనుకోండి, ఈవెన్ ఆన్లైన్ కమిట్, నేను ఆన్లైన్లో కమిట్ చేసినా కూడా అవుద్ది. ఓకే, సో యాజ్ ఐఎమ్ జస్ట్ సెట్టింగ్ సెండ్ మీ ఎవ్రీథింగ్, యాడ్ వెబ్ హుక్. దిస్ హుక్ హ్యాస్ నెవర్ బీన్ ట్రిగర్డ్. ఓకే, మనకు ట్రిగర్ కాలేదు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే సో ఇది ఈ కాన్ఫిగర్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే జెంకిన్స్కి వెళ్ళండి. జెంకిన్స్కి వెళ్ళి శాంపుల్ హలో అప్లికేషన్కి వెళ్ళి కాన్ఫిగర్కి వెళ్ళి, సో జెంకిన్స్ సైడ్ మనం కాన్ఫిగర్ చేయాలి. ట్రిగ్గర్స్కి వెళ్ళాలి. ట్రిగ్గర్కి కలిసి ఓకే, సేవ్ చేయండి. ఓకే, సో వాట్ we did, let's see now it works or not. What I'll do is I'll go back to the code. సో ఏదైనా అంత చిన్న చేంజెస్ చేద్దాం. Sometimes let's see how whether it will work or not. ఓకే, చేంజ్ అయితే అయింది. కమిట్ రీసెంట్ కమిట్ 10. లెట్స్ సీ వెదర్ ఇట్ విల్ వర్క్ ఆర్ నాట్. వర్క్ కావాలంటే మన కాన్ఫిగరేషన్ అయినా తప్పు ఉన్నట్టు. లెట్స్ సీ లైన్స్, గో టు వెబ్ హుక్స్, ఎర్రర్ వస్తుంది. Last delivery was not successful, invalid HTTP response. ఓకే, ఇలా చేద్దాం. పబ్లిక్ ఐపీ, సో HTTP తీసేస్తాం. దిస్ ఇస్ జస్ట్ పబ్లిక్ URL. GitHub వెబ్ హుక్ ఇద్దాం. Oh, okay. We'll give like this webhook. By 302 we are getting HTTP 302 error వస్తుంది. చూద్దాం 302 error అంటే ఏంటో. 302 ఏమైనా ఎర్రర్ వస్తే ఇలా చూసుకోవాలి, ఎర్రర్ కోడ్ ఏంటని. to redirect outlet. One reason you may get 302 code if you access HTTPS URL using HTTP. In that case, switch to HTTPS and will it work? Okay. No, this is not the case. HTTP ఉండాలి మనకి. పుష్ అవుతుంది కానీ ఫెయిల్ అవుతుంది. Request URL GitHub webhook post accept. చూడండి మనకి ఫెయిల్ అవుతుంది. ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి.
ఇదంతా ఏంటంటే మనం పంపించినప్పుడు యూఆర్ఎల్ పేలోడ్ అన్నమాట. యూఆర్ఎల్. So we'll also pass credentials. That will be, I think that will sort out the issue. GitHub credentials కూడా పంపిద్దాం. Okay, so I'll build source code management. So we'll try to pass the credentials of GitHub and see. Username. Okay, not an issue. Local code. Where is your credentials? Tarun, you deleted your credentials. Oh. Can you share credentials, Tarun? Can you share again? GitHub. I'll try other way also. Actually steps change అయ్యాయి, అందుకే మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది. So GitHub credentials పెట్టు, we'll see. నేను Jenkins server లాగిన్ అవుతున్నాను. Will also ఇంకో వే ఉన్నది, let's see. Okay, so what we can do is so I can create SSH keys also in. Okay, I'll just take your credentials. You can change the credentials, Tarun, after maybe after class, not an issue. Remove after the class.
సో మేబీ ఐఎమ్ జస్ట్ సస్పెక్టింగ్ అథెంటికేషన్ ఇష్యూ వల్ల ఫెయిల్ అవుతుంది. సో దానికోసం ఏం చేయొచ్చు అంటే జెంకిన్స్ సర్వర్లోనే మనం క్రెడెన్షియల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, లైక్ SSH కీ కనెక్షన్ ద్వారా. ఓకే, I will show you like once we are good with the connection, I will explain each and every step again. So what I am going to do now is I am going to just create a SSH key in the Jenkins server. So for that I can do SSH -key. ఇది మీకు న్యూగా ఉండొచ్చు. కీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను జెంకిన్స్ సర్వర్లో. జస్ట్ క్లిక్ ఎంటీ, ఎంటర్. ఓకే, సో కీ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నా అంటే మనం ఏదో జస్ట్ లైక్ సర్వర్ జెంకిన్స్ సర్వర్ని యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు కీ క్రియేట్ చేస్తాం కదా, కీ ఉంటుంది కదా, సేమ్ అలాగనే గిట్హబ్ కూడా జెంకిన్స్ యాక్సెస్ కావడానికి ఒక కీ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ చేసి దానికి పాస్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, జస్ట్ try to watch me. I'll explain all these things again. Okay, create అయిపోయింది. Okay, so I add the key. I'm just copying the key. Jenkins Kelly. So I'm just going to give this username and private key. ID ఏమయ్యొచ్చు, GitHub integration. Username ఏంటి, బేసిక్గా Ubuntu. Enter directly. Add. మనం ఏదో కీ క్రియేట్ చేసినా ఇక్కడ యాడ్ చేద్దాం. Okay, so add it. ఓకే, నేను క్రెడెన్షియల్స్ ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నాను. చూద్దాం, లెట్స్ సీ హౌ వెదర్ ఇట్ విల్ వర్క్స్ ఆర్ నాట్. సో యాక్చువల్ అంతకుముందు ఏమంటే మన పబ్లిక్కి ఇదంతా ఉండకపోయేది. లెట్స్ సీ వెదర్ ఇట్ వర్క్స్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సేవ్. మళ్ళీ ఏం చేద్దామంటే గిట్హబ్కి వెళ్ళేసి now what we will do is we'll do some change again.
Okay, I'm changing, sorry. Oh, did I commit it or sure, let me commit again. So in any system, at least try to understand. That's it. I mean, whether it works or not, I will see. So if you are able to understand, that's you're well and good. Like, okay, you are with me in the same page. Okay, commit type AI. We'll see the webhook. Okay, webhook fail ainda leda. Amma, it is successful. చూడండి, సక్సెస్ఫుల్ అంట. వావ్ వావ్, సూపర్. చూడండి, జాబ్ కూడా సక్సెస్ అయిపోయింది. Again, I'll show you and I'll explain at the end what I did and how I troubleshooted. So no need your credentials. Taran, you can remove it. So just observe, now the build is 6, right? So now what I'm going to do is I'm going to do a small change in the code, which means some file I'm going to change. File changes not code changes చేస్తున్నట్టు అర్థం. Okay, so I'm just committing it. Okay, సో ఇందాక మీరు జెంకిన్స్లో చూస్తే 6th బిల్డ్ ఉన్నది కదా, ఇప్పుడు చూడండి 7th బిల్డ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా, ఎందుకంటే పోల్ ఇంటర్వ్యూలో ఏం లేదు కదా, చేంజ్ రావని ఆటోమేటిక్గా వ్యాలిడేట్ అయ్యి చూడండి జాబ్ బిల్డ్ అయిపోయింది. Okay, this is how GitHub webhook works. Okay, so now I'll explain what I did and so what is the issue and what I did. Okay, and I'll explain how we to configure again so that you will be free for today's class, and upstream downstream we'll see tomorrow. Okay, so ఏంటంటే బేసిక్గా మనం గిట్హబ్లో I'll take just 5 to 10 minutes to close this for today. గిట్హబ్లో webhook కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. ఓకే, గిట్హబ్లో webhook కాన్ఫిగర్ చేస్తాం అండ్ జెంకిన్స్లో ఇస్తాం and credentials. What is that? Okay, so just bear with me guys, I'll finish one. So GitHub repo istam, credentials istam. Credentials ఏ credentials అంటే, so basic గా okay, what the credentials we are going to do is Jenkins serverని గిట్ వెబ్హుక్ యాక్సెస్ చేయాలి కాబట్టి, ఇప్పుడు మనం ఎలాగైతే ఇప్పుడు మనం AWS EC2 సర్వర్ ఉంటుంది కదా, సర్వర్కి యాక్సెస్ కావాలంటే ఏం కావాలి, యూజర్ నేమ్ ప్లస్ SSH కీ ఉంటుంది కదా, అలాగే సో వెబ్హుక్ గిట్హబ్ అనేది జెంకిన్స్ సర్వర్కి యాక్సెస్ కావాలంటే, అంటే ఆ మెసేజ్ పంపించాలంటే దానికి కూడా యూజర్ నేమ్ ప్లస్ కీ కావాలి. ఓకే, సో అది మనం ఏం చేశాను, నేను జనరేట్ చేశాను. ఎలా, మామూలుగా సర్వర్కి లాగిన్ అయ్యి జెంకిన్స్ సర్వర్కి లాగిన్ అయ్యి, ఓకే, సో జెంకిన్స్ సర్వర్కి లాగిన్ అయ్యి ఏం చేశాను, ఉబుంటూ యూజ్తో లాగిన్ అవుతుంది జనరల్గా.
SSH keygen అనే కమాండ్ రన్ చేశాను. ఇది కమాండ్ మీరు జస్ట్ మీకు 2-3 సార్లు ఎంటర్ అడుగుతుంది అండ్ జస్ట్ ఎంటర్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఈ కమాండ్ రన్ చేసి జస్ట్ ఎంటర్, మీకు ఏం ఇన్పుట్స్ అడిగినా కూడా ఎంటర్ నొక్కండి. ఓకే, ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ దట్ లాగ్. యా, సో నేను ఈ కమాండ్ రన్ చేశాను. రన్ చేసి జస్ట్ ఎంటర్ ఇట్. సో ఇట్ విల్ ఏం అడుగుతుంది అంటే ఈ పాత్లో క్రియేట్ చేయాలా కీ అంటే ఎస్, పాస్ ఫ్రేజ్ అంటే ఇది అవసరం లేదు, జస్ట్ ఎంటర్. ఓకే, అండ్ సో ఇట్ విల్ క్రియేట్ ది కీ. సో దాని యొక్క ఐడి ఇది అంటే ఫింగర్ ప్రింట్ ఐడి. సో మన కీ ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనకి చెప్పిన పాత్లో, సో .sshలో క్రియేట్ అవుద్ది. సో దానికోసం నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాను, cd .ssh. ఓకే, just give enter, it will create, and then go to this path and just do ls-lrt. సో ఇక్కడ కీస్ అని క్రియేట్ అయి ఉంటాయి, జస్ట్ cat idrsa ఇది మనకు. ఓకే, ఇది కీ అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ కీని మనం ఎక్కడ పెట్టాలి, జెంకిన్స్లో గిట్హబ్ యూఆర్ఎల్లో ఇవ్వాలన్నమాట. సేమ్ అది యూజ్ చేసుకొని గిట్హబ్ అది యూజ్ చేసుకుని జెంకిన్స్కి మెసేజ్ పాస్ చేస్తుంది అనమాట. సో దానికోసమని మనం అది ఇస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆస్క్ మీ లేటర్. సో ఐ విల్ ఫినిష్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఓకే, సో ఈ ప్రైవేట్ కీని ఇది ప్రైవేట్ కీ అంటారు. సో మనకి ఇక్కడ చాలా కీస్ క్రియేట్ అవుతాయి, మీకు డౌట్ రావచ్చు. చూడండి, పబ్లిక్ కీ ఉంటుంది, ప్రైవేట్ కీ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ 2 కీస్ అనమాట, ఇది ఆథరైజ్ కీస్ అంటే జస్ట్ ఏ సర్వర్ కనెక్ట్ అవుతుందో ఆ సర్వర్ నేమ్ ఇక్కడ వస్తుంది, ఆర్ ఐపీ అడ్రస్ కానీ. సో ఇవి 2 కీస్ అంటారు, పబ్లిక్ కీ అండ్ ప్రైవేట్ కీ. సో మనం ప్రైవేట్ కీ కాపీ చేసుకొని, పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ కీ ఎలా అంటే ఒక ఇంటికి లాక్ ఉంటుంది కదా, తాళం, రైట్, అండ్ కీ ఉంటుంది. ఓకే, విల్ హ్యావ్ లాక్ అండ్ కీ. సో ఇవి అలా అనమాట. పబ్లిక్ అంటే ఏంటి, పబ్లిక్ కీ అంటే ఏంటంటే లాక్ అనమాట, అది ఎవరైనా చూడగలుగుతారు. సో ఇంటి బయట లాక్ వేసినప్పుడు ఆ లాక్ని ఎవరైనా చూడగలుగుతారు కదా, ఇట్స్ లైక్ పబ్లిక్ అనమాట, పబ్లిక్ ఫేసింగ్. బట్ కీ అనేది మన స్పెషల్ ఎవరైతే ఓనర్స్ ఉంటారో వాళ్ళ దగ్గరే ఉంటుంది, రైట్. సో అందుకని మనం ప్రైవేట్ కీ తీసుకొని మనం ఓపెన్ చేస్తాం అనమాట లాక్ని. సో దట్ ఈస్ లైక్ పబ్లిక్ కీ సంథింగ్ లైక్ లాక్, అండ్ దిస్ IDRS is like private key which is like key తాళచి. ఓకే, సో సంథింగ్ లైక్ దట్. ఓకే, సో దట్స్ వాట్ హౌ వి క్రియేటెడ్. ఇది కాపీ చేసుకొని మన ఇక్కడ కీ వస్తుంది, ప్రైవేట్ కీ వస్తుంది. ఇది కాపీ చేసుకొని ఎక్కడ పాస్ చేస్తామంటే జెంకిన్స్లో పాస్ చేస్తాం. ఐ విల్ షో యూ నౌ. సో ఈ కీ క్రియేషన్ అర్థమైందా? ఏం లేదు, జస్ట్ SSH keygen క్రియేట్ టైప్ చేయాలి, జస్ట్ గివ్ ఎంటర్స్, ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద కీ అండ్ గో టు దిస్ పాత్ అండ్ జస్ట్ టైప్ LRT అండ్ cat idrsa. ఈ ఫైల్లో ఉన్న కీ మీకు డిస్ప్లే అవుద్ది, దాన్ని కాపీ చేసుకోవాలి. సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ క్లియర్, రైట్ గైస్? ఇఫ్ యు ఆర్ విత్ మీ, జస్ట్ రెస్పాండ్. కీ క్రియేషన్ ఈస్ క్లియర్, రైట్? Jyoti, you are also clear, right? Just key creation. Okay, fine. So now what we are going to do is, now I'm going to show how the configuration. So from first I'll talk about GitHub. So GitHub lo ela configure chestunamante, where is GitHub? So GitHub ellani, GitHub lo oka particular repo, ఇప్పుడు rolex అనే మనకి రిపోజిటరీ ఉన్నాయి అనుకోండి, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సెట్టింగ్స్, ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ బటన్ టాప్ రైట్ లో ఉంటుంది. ఓకే, దెన్ క్లిక్ ఆన్ వెబ్హుక్, లెఫ్ట్ చూస్తే వెబ్హుక్ ఉంటుంది, క్లిక్ చేయండి. ఓకే, ఫస్ట్ టైం అయితే జస్ట్ యాడ్ వెబ్హుక్, క్లిక్ ఆన్ యాడ్ వెబ్హుక్. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే, సో జెంకిన్స్ URL ఉంటుంది కదా, జస్ట్ టిల్ పోర్ట్ నెంబర్ ఇది కాపీ చేసుకోండి. సో ఇలా ఇవ్వండి, అండ్ గిట్హబ్ ఇలా ఇవ్వాలి, గిట్హబ్ వెబ్హుక్. సో ఇలా ఇవ్వాలి. ఓకే, సో గిట్హబ్స్
ఇవ్వాలన్నమాట. పబ్లిక్ ఐపీ ఇది మీ జెంకిన్స్ యొక్క ఐపీ. ఓకే, till 71 and this is port number default and ఇది మనం యాడ్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద సింటాక్స్ ఫర్ యూఆర్ఎల్. ఎందుకంటే మనకి ఏ చేంజ్ జరిగినా కూడా మనకి ఇక్కడికి పుష్ చేస్తుంది, యూఆర్ఎల్కి పుష్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో తర్వాత అది వదిలేయండి. ఇక్కడ చూడండి, విచ్ ఈవెంట్ వుడ్ యూ లైక్ టు ట్రిగర్ ద వెబ్బుక్. ఏ ఈవెంట్ వచ్చినప్పుడు ట్రిగర్ చేయాలి అంటే, పుష్ వచ్చినప్పుడు మనం గిట్ కమిట్ లోకల్ చేంజెస్ పుష్ చేసినప్పుడు ట్రిగర్ చేయాలా, లేకపోతే ఏ జరిగినా కూడా పుష్ చేయాలి. ఏ జరిగినంటే కమిట్ అయినప్పుడు, ఇప్పుడు నేను కమిట్ చేస్తున్నా కదా, సో ఇన్ కేస్ నేను ఇది క్లిక్ చేశాను అనుకో, కమిట్ చేస్తే ఆన్లైన్ కమిట్ చేస్తే పుష్ కోడ్ ట్రిగర్ అవ్వదు. సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే, మనం సర్వర్లో గిట్లో చేంజెస్ చేసి గిట్ పుష్ అని ఇస్తాం కదా, అప్పుడు గిట్ హబ్లోకి వస్తుంది కోడ్, అప్పుడు జనరల్గా వెబ్హుక్ అనేది ట్రిగర్ అవుద్ది, అంటే జెంకిన్స్ జాబ్ ట్రిగర్ అవుద్ది. సో ఇన్ కేస్ నేను ఇది సెలెక్ట్ చేశాను అనుకో, ఈవెన్ నేను ఆన్లైన్లో చేంజెస్ చేసినా కూడా, ఆన్లైన్లో చేంజెస్ చేసడం అంటే ఏంటి, ఇక్కడ పుష్ ఉండదు, డైరెక్ట్ నేను ఆన్లైన్లో చేంజ్ చేయడం అంటే డైరెక్ట్ కమిట్ చేయడమే. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. సో మీరు జనరల్గా అయితే ఇది ట్రై చేయండి, మీరు ఇది ప్రస్తుతానికి ఇది ట్రై చేసిన తర్వాత ఇది కూడా ట్రై చేయండి. సో మీరు ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత. సో దెన్ యాడ్ వెబ్హుక్ మీకు క్రియేట్ అయిపోతుంది. సో ఇన్ కేస్ ఏమైనా ఎడిట్ చేయాలంటే ఇది చూడండి, ఎడిట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నేను సెండ్ మీ ఎవ్రీథింగ్ అన్నా కదా, మీరు ఫస్ట్ ఇది ఓకే, మీరు సక్సెస్ఫుల్ అయిన తర్వాత, మీరు అన్ని టెస్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇది కూడా ట్రై చేయండి. దీనికి ఎలా ట్రై చేయాలంటే, గిట్హబ్ని క్లోన్ చేసుకొని మీ సర్వర్లోకి అక్కడే చేంజ్ చేసి కమిట్ చేసి పుష్ చేయండి. పుష్ చేస్తే గిట్హబ్కి వస్తుంది కదా, అప్పుడు మీకు పుష్ చేసినప్పుడు ప్యారలల్గా మీకు జెంకిన్స్ అనేది కూడా కోడ్ అక్కడికి పోయిన తర్వాత జెంకిన్స్ జాబ్ ట్రిగర్ కావాలి. సో ట్రై దిస్ వన్ ఆల్సో. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద గిట్హబ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈస్. ఓకే, సో ఇది చేసిన తర్వాత మీకు ఇది టిక్ మార్క్ రాదు. ఓకే, మనం జెంకిన్స్, సో దిస్ ఇస్ గిట్హబ్ కాన్ఫిగరేషన్. సో గిట్హబ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా, ఆర్ డూ యూ వాంట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్? జస్ట్ ఏం లేదు, యాడ్ సెట్టింగ్స్, యాడ్ వెబ్ హుక్, యూఆర్ఎల్ ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ ఇచ్చేయండి, జస్ట్ సెండ్ మీ ఎవ్రీథింగ్ అట్లా ఏమన్నా ఇంకా సెండ్ మీ ఎవ్రీథింగ్ అని ఇవ్వండి, యాడ్ వెబ్ హుక్ అని ఇవ్వండి అంతే. సో యూ విల్ సీ దిస్ థింగ్. ఎనీ క్వశ్చన్స్? So any question in adding webhook in GitHub? No, right? Perfect. So now we'll go for Jenkins side. So Jenkins side, ఏదైతే జాబ్లో మీరు ఏ జాబ్ని ట్రిగర్ చేయాలనుకుంటున్నారో, ఇప్పుడు నాకు 2 జాబ్స్ ఉన్నాయి కదా, 2 పైప్ లైన్స్, ఏ జాబ్లో ట్రిగర్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ జాబ్కి వెళ్ళండి, కాన్ఫిగర్. సో సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్లో ఆ రిపో ఇవ్వాలి, మనం సో ఏ రిపాజిటరీ నుంచి మనం క్లిక్ చేయాలనుకున్నాం ఆ రిపాజిటరీ క్లోన్ యూఆర్ఎల్ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో ఇది ఇచ్చేసాము. అండ్ క్రెడెన్షియల్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే, యాడ్ క్రెడెన్షియల్స్, క్లిక్ ఆన్ జెంకిన్స్. ఓకే, సో ఎస్ఎస్హెచ్ యూజర్ నేమ్ విత్ ప్రైవేట్ కీ. ఓకే, ఇక్కడ ఏదైనా మీ అర్థమయ్యేటట్టు మీనింగ్ఫుల్ ఇన్ఫో ఇవ్వండి, గిట్హబ్ ఐఎన్టీ సంథింగ్ ఏదన్నా, ఎందుకంటే మనకు ఇది ఒకటే కీ యూజర్ నేమ్ ఉండదు కదా, చాలా ఉంటాయి. సో దట్ మీరు జస్ట్ మీనింగ్ఫుల్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఒక ఐడి ఇవ్వండి. సో యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి ఉబుంటు. సో ఎంటర్ డైరెక్ట్లీ, యాడ్ కీ, క్లిక్ ఆన్ యాడ్ కీ, సారీ మై బ్యాడ్, యాడ్ కీ. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం సర్వర్లో నేను చెప్పారు కదా ఇందాక మనం కీ క్రియేట్ చేస్తాం, క్యాట్ ఐడిఆర్ఎస్ఏ ఇస్తే మీకు చూడండి, క్యాట్ ఐడిఆర్ఎస్ఏ ఇస్తే ఈ కీ మీకు ఇది ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది, ఇది కీ అనమాట. సో ఇది మనకు అర్థం కాదు, సో దట్స్ వాట్ ఇట్స్ సెక్యూర్గా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మీరు ఇక్కడి కాపీ చేసుకోండి, బిగిన్ ఇది వదిలేసి ఇక్కడి ఎండ్ వరకు, బిఫోర్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్ ఇక్కడ వరకు కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ ప్లేస్ చేయండి. ఓకే, దెన్ యాడ్, దట్స్ ఇట్. సో యాడ్ అయిన తర్వాత మీకు ఆల్రెడీ ఒకటే ఉంది కాబట్టి యూజర్, ఒకవేళ నీకు మల్టిపుల్ ఉంటే మనం డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవాలి, ప్రస్తుతానికి ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ సెలెక్టింగ్ ఇట్. యాడ్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇది వస్తుంది, ఇక్కడ అంతకుముందు దాకా నన్ అని ఉంటుంది, ఇది ఒకటే ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఉబుంటు అని వస్తుంది, జస్ట్ సేవ్. ఓకే, సో అండ్ కాన్ఫిగర్కి వెళ్ళిన తర్వాత
మీకు జనరల్గా ఇది కోడ్ తెచ్చుకుంటుంది. అండ్ మీకు ఈ జాబ్ ఏంటంటే బిల్ స్టెప్స్కి వెళ్తే ఈ జాబ్ ఏం చేస్తున్నది బిల్ స్టెప్స్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో మీరు ఏమున్నదంటే ఒకవేళ మీరు కొత్త కాన్ఫిగర్ చేస్తే జస్ట్ షెల్ కమాండ్స్ రన్ చేస్తున్నాను నేను, బికాస్ మ్యామ్ అండ్ కోడ్ లేదు కాబట్టి. జస్ట్ ఏంటంటే sorry, just a second. Execute shell. Just a second. Build steps. ఓకే, సో LSF అది అంటే ఒక డిస్ప్లే అవుద్ది అంతే. ఏం చేస్తుంది జాబ్, ఏం చేస్తుంది శాంపుల్ హలో అనేది ఏం చేస్తారు మనం ఎక్కడ చూసి చెప్పొచ్చు బిల్ స్టెప్స్లో. ఓకే, ఇది జస్ట్ ఒక డిస్ప్లే చేస్తుంది అనమాట. గిట్ క్లోన్ చేసుకొని ఆ క్లోన్ అయిన ఫైల్స్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది, LSF రన్ చేస్తుంది. ఓకే, సో అదే అంతే. సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు ఏదైనా చేంజెస్ గిట్హబ్లో చేంజ్ చేయాలి. ఓకే, సెండ్ మీ ఎవ్రీథింగ్ అన్నప్పుడు నేను ఇక్కడ ఆన్లైన్లో చేసుకోవచ్చు కమిట్. ఓకే, సో నేను ఏదైనా కమిట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎడిట్ ద ఫైల్, కమిట్ చేంజెస్. సో కమిట్ ఇది కమిట్ ఆన్లైన్ కమిట్ కాబట్టి పుష్ చేయట్లేదు నేను, అయినా కూడా ఇది ట్రిగర్ అవుతుంది ఎందుకంటే సెండ్ మీ ఎవ్రీథింగ్ అనేది నేను వెబ్ హుక్లో ఇచ్చాను. సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ 7 ఉంది కదా, ఇప్పుడు 8 అవుద్ది. సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ పుష్ అంటే మీరు వెబ్ హుక్ చేంజ్ చేసి ఓన్లీ పుష్ చేస్తేనే ట్రిగర్ అయ్యేటట్టు కూడా పెట్టవచ్చు. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ గో టు వెబ్ హుక్స్ అగైన్, మీదంతా ఓకే అయితే ఇది ట్రిక్ మార్క్ పడుతుంది. ఓకే, సో మనం చూసుకోవచ్చు రీసెంట్ సక్సెస్ఫుల్ డెలివరీస్ ఏంటి, ఫెయిల్యూర్ డెలివరీస్ ఏంటి అని చూడండి. 1 2 3 4 రీసెంట్ పైప్లైన్ ట్రిగర్ అయినాయి అనమాట. సో రెస్పాన్స్ 200 వస్తే పర్ఫెక్ట్ అనమాట, అంటే ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అనమాట. సో మనకి ఇంకా ఏదైనా ఇందాక ఎర్రర్స్ వచ్చాయి కదా, అవి క్రెడెన్షియల్స్ ఇష్యూ వల్ల వచ్చాయి. సో దిస్ ఈజ్ హౌ ద వెబ్ హుక్ వర్క్స్. ఓకే, అట్లీస్ట్ నేను అర్థమైందా జెంకిన్స్? అండ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ కాన్ఫిగరింగ్ వెబ్ హుక్? సో దీనివల్ల ఏంటంటే పోల్ ఎస్ఏఎం వాడితే అది టైం 30 minutes వెయిట్ చేయాలి, సంథింగ్ అదర్ ఇష్యూ ఉంటుంది. ఇది ఏం లేదు, జస్ట్ ఈవెంట్ రాగానే ట్రిగర్ అయిపోతుంది. సో is it clear? Okay, Tarun. Jyoti, are you clear?